Assalamu alaikum, hello viewers. Today I will discuss about most important phrases which are mostly common and very valuable for writing English language, for writing English sentences in our daily life. So I will show the way how to write sentence by using these types of phrases. Okay, so first of all I have to make the meaning of these phrases. So let's start to make the meaning of these phrases. Okay, so as far as, first of all, as far as, what does it mean by as far as means যত দূর যত দূর as far as means যত দূর. Okay, the next one is as much as means যতটুকু যতটুকু যতটুকু. Okay, as far as means যত দূর and as much as is যতটুকু. Okay, the next phrase is as long as means যতক্ষণ যতক্ষণ. Okay, the next is as many as means যত সংখ্যক যত সংখ্যক যত সংখ্যক. Okay, the next phrase is as possible as means যতদূর সম্ভব, অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব, অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব. Okay, we have learned the meaning of these phrases. As far as means যত দূর, and as much as means যতটুকু, and as long as means যতক্ষণ, as many as means যত সংখ্যক, and as possible as যতটুকু সম্ভব. Okay, so in accordance with this meaning of the phrase, we have to make sentence. Okay, but the meaning of this phrase is mostly introduced with us in our daily life. We are enforced with this meaning. Okay, most of cases we know the meaning we know the Bangla meaning of these phrases, but we can't give the formation of the sentence. We can't make sentence in clear way. Okay, just I'm going to write some sentence by these phrases. Okay, so let's start to write sentence. Okay. Okay, so we are learning the way of English as dot dot as. So as dot dot as, that as is similar to that, and in every phrase as dot dot as is available, but in the middle position is not matched. Okay, the middle position, the word of middle position has been changed because of changing the meaning. Okay, so I'm writing. First of all, we have learned as far as. So we know that as far as means যত দূর. As far as means যত দূর. So যত দূর, এই যে কথাটা as far as যত দূর, এই যত দূর কথার সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত. আমরা অনেক সময় বলি যত দূর আমি জানি সে একজন পাগল, যত দূর আমি জানি সে একজন ভালো লোক, যত দূর আমি জানি সে একজন মেধাবী ছাত্র. তো এরকম যত দূর দিয়ে কোনো কথা বলতে গেলে অবশ্যই আমাদেরকে as far as ব্যবহার করতে হবে in the first position of the sentence. Okay, I can write a sentence. As far as I know, she is a doctor. She is a doctor. So what can we understand by this sentence? As far as means যত দূর, I know আমি জানি, অর্থাৎ যত দূর আমি জানি she is a doctor, সে একজন ডক্টর. তো যত দূর আমি জানি সে একজন ডক্টর, অর্থাৎ যত দূর দিয়ে কোনো কথা, অর্থাৎ expression we must use as far as after the before the main sentence. Okay, so I can write another sentence. As far as I know, uh, you are mad. So what can we understand by this sentence? As far as I know, যতদূর আমি জানি you are mad. যতদূর আমি জানি তুমি একজন পাগল, অর্থাৎ you are mad, তুমি পাগল. যতদূর আমি জানি তুমি পাগল, অর্থাৎ we can learn from this way. And যতদূর, the expression of যতদূর is used for this way, and we can make sentence when we need to express our feelings thought. By this way we can use as far as. Okay, I can go through the next phrase. The next phrase will be like as much as. So what can you understand? As much as absolutely means যতটুকু. As much as means যতটুকু. So we can understand from this phrase that as much as absolutely stands for the expression of
এনি মেজারমেন্ট, ইট ইজ রিলেটেড টু মেজারমেন্ট, অর্থাৎ কোনো পরিমাণের সাথে এটা জড়িত। অর্থাৎ আমরা কোনো পরিমাণকে ব্যাখ্যা করতে বা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অ্যাজ মাস অ্যাজ ব্যবহার করতে পারি। সো সাপোজ I can take a sentence by writing, okay, just you have to flow. So as much as you have, as much as you can drink water, অর্থ দাঁড়ালো কি এখন, as much as you can drink water, যতটুকু তুমি পানি পান করতে পারো জাস্ট তুমি ততটুকুই পানি পান করো, you drink। এখানে অর্থ কি, as much as you can drink water, যতটুকু তুমি পানি পান করতে পারো, you drink, তুমি করো, তুমি পান করো, you drink, অর্থাৎ জাস্ট ড্রিঙ্ক। on many ways we can write sentence, okay, as much as you can drink water, যতটুকু তুমি পানি পান করতে পারো, you can drink, তুমি পান করো, অর্থাৎ তুমি পান করো। as much as you can drink water, you drink, অর্থাৎ তুমি পান করো, যতটুকু তুমি পান করতে পারো ততটুকুই করো। so I can write another sentence, as much as they carry, as much as they can carry the load. No need to write load, just you can write in simple way, okay, as much as they can carry, যতটুকু তারা বহন করতে পারে ততটুকুই করুক, অর্থাৎ they carry, যতটুকু তারা, আমি এটা অন্যভাবে লিখতে পারি, সেটা হলো কি, দেখো they should carry, so what can you understand by this sentence, as much as they can carry, যতটুকু তারা বহন করতে পারে, they should carry, তাদের ততটুকুই বহন করা উচিত, অর্থাৎ should means এখানে উচিত, should অর্থ উচিত, অর্থাৎ they should, অর্থাৎ তাদের উচিত বহন করা। as much as যতটুকু সম্ভব, অর্থাৎ যতটুকু, as much as যতটুকু, they can carry তারা বহন করতে পারে, যতটুকু তারা বহন করতে পারে, they should carry তাদের ততটুকুই বহন করছে। তো কোনো কিছু মেজারমেন্ট মিন করলে সাধারণত we can use as much as, অর্থাৎ যতটুকু, ওকে। এরকম আমরা অনেক সেন্টেন্স লিখতে পারি, as much as, যতটুকু তুমি নিতে পারো ততটুকুই নাও, যতটুকু তুমি মোকাবেলা করতে পারো ততটুকু তুমি মোকাবেলা, যতটুকু তুমি খাইতে পারো ততটুকুই খাও, এরকম অনেক কিছু লিখতে পারি আমরা সাধারণত। we can use as much as in the first position for making sentence, okay. So okay, I have to go through the next phrase. The next phrase is as long as. What does it mean by as long as? As long as is a duration of time. It's a duration of time. So when it is giving the signal of time, a specific time, in the wish of the person, especially as long as must be said before the sentence. When it is requirement as the duration of time, in any duration of time. So as long as related to any duration of time. So as long as means যতক্ষণ, as long as means যতক্ষণ। তো যতক্ষণ কথাটা এটা আমাদের বাংলা, সেটা বাংলা সব এরকম বাংলা যতক্ষণ এরকম কথার সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। তো যতক্ষণ কোনো কিছু প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা শুরুতে as long as ব্যবহার করতে পারি, as long as যতক্ষণ। তো এগুলো শুরুতেই বসে সেন্টেন্সে। তো আমরা এরকম বলতে পারি, যতক্ষণ তুমি কাজ করতে পারো ততক্ষণ করো, যতক্ষণ তুমি ঘুমাতে পারো ততক্ষণ ঘুমাও, যতক্ষণ তুমি খেলতে পারো ততক্ষণ খেলো, যতক্ষণ তারা নাচতে পারো তারা নাচুক, যতক্ষণ, অর্থাৎ যতক্ষণ, the duration of time, okay. তো I can make a sentence by this phrase, as long as you can play, as long as you can play, যতক্ষণ তুমি খেলতে পারো, as long as you can play, যতক্ষণ তুমি খেলতে পারো, you should play, আমি এভাবে লিখতে পারি, you should play, অর্থাৎ যতক্ষণ তুমি খেলতে পারো তোমার ততক্ষণ খেলা উচিত, অর্থাৎ as long as you can play, যতক্ষণ তুমি খেলতে পারো, you should play, তোমার উচিত প্লে, অর্থাৎ খেলা উচিত, you should play, অর্থাৎ তোমার খেলা উচিত, as long as you can play, যতক্ষণ তুমি খেলতে পারো, you should play, ওকে, তোমার ততক্ষণ খেলা উচিত। So as long as যতক্ষণ, অর্থাৎ duration of time, okay. So যতক্ষণ, it is not a mandatory, it is totally in the wish of the person, whether the person can be able to work any work for any performance for a long time, and what time he can belong for the working, for the performance. Just it is totally dependent on the person, whether the person can do or not do, okay. As long as you can play, you should play, অর্থাৎ তুমি যতক্ষণ খেলতে পারো ততক্ষণ খেলো, okay. I can write another sentence, as long as
as long as you can wait, as long as you can wait, as long as you can wait, যতক্ষণ পারো তুমি অপেক্ষা করো, যতক্ষণ তুমি পারো অপেক্ষা করো, অর্থাৎ যতক্ষণ তুমি অপেক্ষা করতে পারো তোমার ততক্ষণ করা উচিত। ইউ শুড ডু, ইউ শুড, উই শুড ডু, তোমার করা উচিত। তো এখানে আমরা বুঝতে পারলাম কি, অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ক্যান ওয়েট, যতক্ষণ তুমি অপেক্ষা করতে পারো ততক্ষণ তোমার করা উচিত, ইউ শুড ডু। সো অ্যাজ লং অ্যাজ ডিউরেশন অফ টাইম, অর্থাৎ যতক্ষণ, অর্থাৎ আমাদের কোনো যতক্ষণ এক্সপ্রেশন প্রকাশ করার ক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ইউজ অ্যাজ লং অ্যাজ। ওকে, I have to write the next phrase. The next phrase is as many as. As many as. So what type of phrase is this? We must know. The as many as, it is totally related to any numbers. Okay, if you want to share, if you want to mean any number of anything, just we have to use as many as, অর্থাৎ যত সংখ্যক, যত সংখ্যক, যত সংখ্যক। as many as mean যত সংখ্যক, অর্থাৎ আমরা কোনো কিছু সংখ্যা বুঝাতে চাইলে, সংখ্যার পরিমাণ বুঝাতে চাইলে আমরা as long as many as ইউজ করতে পারি। So let's try to make a sentence. Okay, just wait and listen carefully and look at the board. Okay, as many as you have mangoes, you can share, you can share, you can share, you can share. Okay, so what can you understand by these sentences, by this sentence? Okay, as many as you have mango, যত সংখ্যক তোমার কাছে আম আছে, you can share, তুমি ভাগাভাগি করতে পারো, অর্থাৎ যত সংখ্যক, এখানে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি as many as যত সংখ্যক, you have mangoes, আম আছে তোমার কাছে, অর্থাৎ যত সংখ্যক আম আছে। তো যত সংখ্যক বুঝাইলে সাধারণত আমরা as many as ব্যবহার করতে পারি, and you can share, তুমি সেগুলো শেয়ার করতে পারো। Okay, as many as you have mangoes, you can share, তুমি সেগুলো শেয়ার করতে পারো, অর্থাৎ যত সংখ্যক তোমার কাছে আম আছে তুমি তত সংখ্যক আম শেয়ার করতে পারো, যত সংখ্যক as many as. Okay, the next sentence I have to write. Okay, as many as you have eaten, যত সংখ্যক তুমি খেয়েছো, যত সংখ্যক তুমি খেয়েছো তার জন্য তোমার বিল পরিশোধ করতে হবে। তাহলে কীভাবে লিখে আনি, তার জন্য, ফর দ্যাট, ফর দিস, সেগুলোর জন্য, ফর দিস বলতে সেগুলোর জন্য, অর্থাৎ অ্যাজ মেনি অ্যাজ ইউ হ্যাভ ইটেন, যত সংখ্যক তুমি খেয়েছো, অর্থাৎ এখানে যত সংখ্যক বুঝে, যত সংখ্যক ইউ হ্যাভ ইটেন, ফর দিস ইউ হ্যাভ টু পে, you have to pay, for this you have to pay, অর্থাৎ as many as you have eaten, as many as you have eaten, for this you have to pay, সেই জন্য তোমার বিল পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ you can understand the as many as যত সংখ্যক এক্সপ্রেশনের ব্যবহার ক্ষেত্রে we have to use as many as. Okay, the next phrase I have to write. The next phrase is as possible as. As possible as. As possible as is most important phrase for making sentence, and it is very in-depth in our life, and it is a requirement for making sentence in our daily life. We are facing a lot of problems, we are facing a lot of people, for those we have to use this type of phrase, but we can't make sentence in clear way, just we do not have any good command for making sentence. So we have to know as possible as, the what does it mean by as possible as. So as possible as যতটুকু সম্ভব, যতটুকু সম্ভব, as possible as mean যতটুকু সম্ভব। তো যতটুকু সম্ভব দিয়ে আমরা কি বলতে পারি সেটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। তো আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলি যতটুকু সম্ভব তুমি আমাকে সহযোগিতা করো, যতটুকু সম্ভব তুমি আমার সাথে থাকো, যতটুকু সম্ভব তুমি আমাকে হেল্প করো, আমার সাথে কাজ করো, যতটুকু সম্ভব পড়াশোনা করো, অর্থাৎ যতটুকু একটা সম্ভাবনা দিয়ে আমরা যতটুকু বলতে পারি, অর্থাৎ as possible as, যতটুকু বুঝাইলেই as possible as. So you can use this phrase in the first position of the sentence. So as possible as will be perfect and regardable for making or expressing sentence. Okay, expressing sentence. Okay, as possible as you can, as possible as যতটুকু সম্ভব you can help me, as possible as you can help me, যতটুকু সম্ভব তুমি আমাকে সহযোগিতা করো।
So it as possible as, if you use as possible as in the first position, there is no needed in the second part of the sentence. The two parts of sentence do not need to write. Okay, so as possible as, যতটুকু সম্ভব, you can help me, তুমি আমাকে সহযোগিতা করো. So I can write another sentence that will be clear to understand. Okay, as possible as, আমাদের ক্ষেত্রেও বলতে পারি যে যতটুকু সম্ভব আমি তোমার সাথে কাজ করব, যতটুকু সম্ভব আমি তোমার সাথে থাকার চেষ্টা করবো, এরকম বলতে পারি, যতটুকু সম্ভব তোমার সাথে থাকবো, জাস্ট এটা বলতে পারি. তো হাউ ক্যান আই রাইট দিস সেন্টেন্স, এই যে কথা বললাম, আমার যতটুকু সম্ভব আমি তোমার সাথে থাকবো, এই কথা কীভাবে লিখতে পারি, যতটুকু সম্ভব এটা তো লিখলাম, তো বাকি কথাটা কীভাবে লিখতে পারি, আমি তোমার সাথে থাকবো, লিখতে পারি এভাবে, আই উইল স্টে, I will stay with you. I will stay with you. So we can understand from this sentence that as possible as, যতটুকু সম্ভব, যতটুকু সম্ভব. Okay, I have forgotten to write after যতটুকু সম্ভব, অর্থাৎ যতটুকুর পরে সম্ভব লিখতে আমি ভুলে গেছি, অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব, as possible as, যতটুকু সম্ভব. তো I have written two sentences in the board and you can understand and you can see the uses of as possible as in the first time of the sentence. Okay, in the first position of the sentence. So how have I used this phrase in the first position? You should remember, and you have to try at your home, and we should take your exercise book for writing sentence. Okay, and you have to practice day by day, then you can learn English in better way, inshallah. Okay, as possible as, যতটুকু সম্ভব, you can help me, যতটুকু সম্ভব তোমাকে সহযোগিতা করো. এবার দেন as possible as I will stay with you, যতটুকু সম্ভব আমি তোমার সাথে থাকবো, যতটুকু একটা সম্ভাবনা, যতটুকু একটা সম্ভাবনা, বাট ইটস এ কাইন্ড অফ ট্রাই, ইটস আ কাইন্ড অফ ট্রাই, একটা চেষ্টার একটা সম্ভাবনা. ওকে, সো থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং উইথ মি. ওকে.